So differential equations. So one of the important topics for mains, easy for advanced as well. So basic definition, the equation which involves differential terms. Which involves differential term. So ante d cube y by dx cube plus some 3 into y into some dy by dx plus sin x plus log y ఇలా ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటే so there is dy by dx term. So if the equation has differential term, we call it as differential equation. Okay na? So ఇక్కడ two terms ఉంటాయి. One is order of a differential equation and degree. So this is direct one, the highest order derivative. The highest order derivative that is present in the equation is called order. A simple any equation which involves differential terms, you can look at the highest order. Suppose then ఇలా ఇచ్చా d7 y by dx power 7 minus 5 into y into d power 10y dx power 10 some plus d cube y by dx cube and plus 2 is equal to 0. So here highest order derivative is 10th order derivative. So order of this differential equation will be 10. So the expression can be anywhere అంటే ఇలా ఓన్లీ ఇలాగే ఉండాలా x e power dy by dx is equal to some sin inverse d square y by dx square. Can we tell the order even now? Yes. This is also an equation which involves differential term. So highest order derivative that you can see is 2. So order will be 2. With the direct. Degree will be interesting. How to find degree of differential equation. Sometimes we can define the degree of differential equation and sometimes we cannot. So important part. So first degree decide చేసే ముందు polynomial equation, right? Before going for degree of differential equation. So polynomial equation అంటే normal గా anything which is in the form of some a n x power n a n minus 1 x power n minus 1 and so on something ఇలా. Is it a polynomial equation? So same way polynomial differential equation అని ఉంటుంది. Differential equation should be in terms of polynomial. Now, what's the meaning of this? Polynomial equation లో we know power of the variable term should be positive integer, right? So differential term ఏదైతే ఉందో it should be expressed as a polynomial and its degree must be integer. So మళ్ళీ చెప్తున్నా, a differential equation which involves some dny by dx power n, దీని power should be an integer. అది కూడా positive integer. Then only degree will be defined. We'll take an example. So if differential equation, ఒకసారి డెఫినేషన్ చెప్తా, then we'll go for example. Differential equation is expressed as polynomial differential equation then degree will be defined. Now what will be degree? Degree is nothing but degree is power of highest order derivative.
In case if you're not able to express differential equation as polynomial differential equation, then degree will be not defined. అంటే ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం. ఇలా ఉంది. Can I say it's a differential equation which involves differential terms? Yes. Now, look at the power of all the differential terms. It looks like అంటే ఇది ఒక పాలినామియల్ ఒక వేరియబుల్ టర్మ్ లో తీసుకుంటే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ యువర్ వేరియబుల్ టర్మ్ కెన్ ఐ సే ఇట్ లుక్స్ లైక్ సంథింగ్ సమ్ వేరియబుల్ స్క్వేర్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ టర్మ్ అగైన్ వేరియబుల్ టర్మ్ స్క్వేర్ పవర్ 10 అండ్ సమ్ వేరియబుల్ టర్మ్ దీన్ని ఆర్ అనుకుందాం కాసేపు ఆర్ క్యూబ్ -1. సో ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ పాలినామియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, రైట్? సో degree will be defined for this. And what is the degree? Degree is nothing but power of highest order derivative. Highest order derivative ఏంటి? Can I say 7? So degree of this differential equation will be 3. Degree of the differential equation will be 3. అంటే differential equation should be expressed in terms of polynomial differential equation. అంటే it should look like polynomial. నువ్వు డిఫరెన్షియల్ టర్మ్ని ఇఫ్ యూఆర్ అజ్యూమింగ్ ఇట్ as సమ్ ఎక్స్, కాసేపు దీన్ని ఎక్స్ అనుకుందాం, dx. ఇది ఎలా ఉంది అంటే tx² -5y ఇంటూ సమ్ పాలినామియల్ హోల్ పవర్ 10. అగైన్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్లేస్లో సంథింగ్ పెట్టుకోండి, జెడ్ ఏదో, హోల్ పవర్ 3 -1. సో ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ పాలినామియల్. దెన్ ఓన్లీ డిగ్రీ విల్ బి డిఫైన్డ్. సో ఇప్పుడు డెఫినేషన్ తీసుకుంటే సమ్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ సమ్ ఫంక్షన్ ఏ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ ఏఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎనీథింగ్ ఇలా b1 ప్లస్ some an minus x comma y, anything should be there. b2 and so on. So ఇలా ఒక differential equation ఉంటే look at this powers of all the differential terms b1 b2 b3 and so on bn, all of them should be positive integers అంతే. Then we call such differential equation as polynomial differential equation. అర్థమైందా? ఆ differential terms powers positive integers అయి ఉండాలి. And when you expand all the differential terms on the ప్రతి ఒక్క differential term power should be positive integer and it should be in the form of this. Then only degree will be defined. Degree will be degree of highest order derivative అంటే b1 అయింది ఈ కేసులో, highest order derivative n కాబట్టి. We'll take more examples. అంటే సపోజ్ నేను ఇలా ఇచ్చా, హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e పవర్ tqy బై dx క్యూబ్ హోల్ పవర్ 5 ప్లస్ 1 అని ఇచ్చా. Now, what is the order of this differential equation? Order ante highest order derivative always. So we can say order is 3. And what will be degree? First, check whether it is polynomial differential equation or not. Can I say it is not a polynomial differential equation? ఎందుకు అంటే if I assume dy by dx as some x, it looks like x is equal to some e power x power 5 అనే term లో ఉంది. I know it is not a polynomial. Okay, na? Every differential term should be independent of any other function. So here, this is not a polynomial differential equation. So degree will be not defined. I know some of you are having confusion. Degree ఎప్పుడు not defined అయింది అంటే if it is not expressed or it cannot be expressed as polynomial differential equation, then in that case degree will be not defined. More questions, more examples చూద్దాం. ఇలా ఉంది. Now what's the degree? Again, order will be highest order derivative, so order will be 3. No problem. And again, what is degree? Is this polynomial differential equation? Polynomial అని ఎప్పుడు అంటాం? Suppose if I have some question like this, x power 10 plus x power 5 minus sin x plus 1 is equal to 0 అని ఇచ్చా. Can we consider this as a polynomial function?
నో కదా, బికాస్ బికాస్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్. సో ఈ ఎక్స్ ఇన్సైడ్ సైన్ ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ పాలినామియల్. సేమ్ థింగ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో కెన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ పాలినామియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్? నో. ఎందుకు అంటే యువర్ డిఫరెన్షియల్ టర్మ్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ సమ్ అదర్ ఫంక్షన్. అర్థమైందా? ఐ హోప్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ క్లియర్. అందుకని ఇక్కడ డిగ్రీ విల్ బి నాట్ డిఫైన్డ్. ఎనీ డౌట్స్ ఎనీవన్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర? ఎగ్జాంపుల్ 3 అనుకుందాం కదా సార్ దీన్ని. డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ కామెంట్ రిగార్డింగ్ ఎగ్జాంపుల్ 3. సో విల్ ఇట్ బి ఈజీ అంటే ఎప్పుడైనా అలా పాలినామియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లేకపోతే కెన్ వి సే డిగ్రీ ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఎవ్రీ టైమ్? నో. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. సపోజ్ ఇలా ఉంది, 3/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ d² y/dx² ప్లస్ 2y అని ఉంది. I can see highest order derivative here is 3. So order will be 3. నేను డిగ్రీ అడుగుతున్నా. వాట్ విల్ బి డిగ్రీ? కెన్ ఐ సే డిగ్రీ ఇస్ 3/4? చెప్పచ్చా ఇలాగా? నో. ఎందుకు? we ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్ డిగ్రీ అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఏ పాజిటివ్ ఇంటిజర్. సో కెన్ వి సే డిగ్రీ ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్? నో, డిగ్రీ ఇస్ డిఫైన్డ్ హియర్. కానీ పవర్ చూస్తే ఇంటిజర్ లేదు కదా. ద థింగ్ ఇస్ కెన్ వి రెడ్యూస్ ఇట్ టు polynomial differential equation? That's what we need to do. అంటే if I apply power 4 on both sides from here, if I apply power 4 on both sides, we'll get dqy/dx³ whole cube is equal to d²y/dx² plus 2y whole power 4. Now if you expand this, we'll get 5 terms, right? Binomial expansion also. Now if you observe all those 5 terms, can I say every differential term will have power as integer, positive integer? Now it is polynomial differential equation. So now degree will be defined and the degree will be 3. The power of highest order derivative. అర్థమైందా? సో ఈ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్. ప్రతిసారి డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ ఇవ్వడు. బై జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్ యూ కెన్ నాట్ గెట్ ద డిగ్రీ. ఆర్డర్ అయితే వచ్చేసి జస్ట్ హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఇన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ విల్ బి ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. డిగ్రీకి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు చెక్ వెదర్ ద గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పాలినామియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఉంటే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్. Suppose given differential equation is not in the form of polynomial differential equation, then we need to think whether we can convert it to polynomial differential equation. అంటే all the differential terms should be independent of any other function. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే సపోజ్ ఇలా ఇచ్చా d⁴ 10. దీంతో యూ కెన్ మల్టిప్లై ఎనీ ర్యాండమ్ ఫంక్షన్. log x కూడా యూ కెన్ మల్టిప్లై. dx³ whole power 10 అని చెప్పా, లేదా whole power 12 మైనస్ ఇలా log of dy/dx అని ఉంది. -1 is equal to 0. ఈ టర్మ్ ఈ టర్మ్ ఇండిపెండెంట్. బోత్ ఆర్ డిఫరెన్షియల్ టర్మ్స్ బట్ బోత్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ ఫంక్షన్. బట్ ఇక్కడ ఉంది కదా, దెర్ ఈస్ సమ్ ఫంక్షన్ విచ్ కంటైన్స్ డిఫరెన్షియల్ టర్మ్ ఇన్సైడ్ ఇట్. సో హియర్ డిగ్రీ is not defined. ఆర్డర్ విల్ బి హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్. ఓకేనా? ఇది ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ. కొన్ని మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్, దెన్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. నౌ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే హౌ టు ఐడెంటిఫై ఆర్డర్. Identify the order of differential equation. So what's the meaning of this? అంటే సపోజ్ నేను ఒక సొల్యూషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చా. అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ax ప్లస్ bx² ప్లస్ c అని ఇచ్చా, వేర్ abc ఆర్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్. సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, ఏం చేస్తాం అంటే యూ నీడ్ టు ఫార్మ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. సో హౌ విల్ యూ ఫార్మ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్? బై డిఫరెన్షియేటింగ్ ఇట్, రైట్? సో ఫస్ట్ విల్ టేక్ సమ్ ax ప్లస్ b అని తీసుకుందాం పోనీ. ఇది మీకు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ కర్వ్ వేర్ a and b are arbitrary constants, so they will keep on changing. Try to eliminate
అంటే if you want to find the order of differential equation, first form the differential equation. So formation of differential equation. Formation అంటే first they will give you some solution which contains arbitrary constants like a and b and variables like x and y. X and y variables, a and b arbitrary constants. So if you want to form any differential equation, then eliminate arbitrary constants with the help of differentiation. అంటే if I differentiate this, I'll get dy by dx is equal to a అని వస్తుంది. Differentiation of b 0 కదా. Differentiation of x is 1. Now again differentiate, you'll get d square y by dx square is equal to 0. Again I can differentiate, then I'll get d cube y by dx cube, right? అది కూడా 0 అని వస్తుంది. ఇలా ఎన్నిసార్లు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి నేను? I can do an infinite number of times. I'll get zeros. But ఎన్నిసార్లు చేయాలి? That will be decided by number of arbitrary constants. So number of different arbitrary constants, number of different arbitrary constants in simplest form. చెప్తా దీని మీనింగ్ ఏంటో. Simplest form will be equal to order of the differential equation. Number of different arbitrary constants in simplest form will be order. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని arbitrary constants ఉన్నాయి? Can I say a and b are two different terms? So which means order of this differential equation will be 2. ఓకేనా? సపోజ్ నేను ఇలా ఇచ్చా ఎగ్జాంపుల్ y is equal to ax plus a అని ఇచ్చా. How many different arbitrary constants are there? Can I say only one? అంటే ఏం రాయొచ్చు దీన్ని? నేను I can take a common, I can write x plus 1 is equal to y. ఇప్పుడు if I want differential equation, I'll simply differentiate on both sides. So I'll get a is equal to dy by dx అని వస్తుంది. Differentiate చేసి రెండు sides. అంటే a place లో you can substitute dy by dx. So I'll get dy by dx into x plus 1 is equal to y అని వస్తుంది. So can I say it's a differential equation? Because it is involving differential term dy by dx and there is no arbitrary constant. So to form any differential equation, we need to eliminate arbitrary constant. అంటే నీ ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్లో డిఫరెన్షియల్ టర్మ్ ఉండాలి కానీ యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్. ఓకేనా? ఇది వన్ ఆఫ్ ద కామన్ క్వశ్చన్స్. అంటే వీకెండ్ పేపర్స్లో జనరల్గా అడిగే క్వశ్చన్ అది. C1 ప్లస్ C2 సైన్ ఆఫ్ x ప్లస్ C3 మైనస్ C4 ఇంటూ ఈ పవర్ x ప్లస్ C5 అని ఉంది. దీనికి ఆర్డర్ ఏంటి అని అడిగారు. సో ఇట్ సీమ్స్ లైక్ 1, 2, 3, 4 and 5. There are 5 arbitrary constants. Can we say order is 5? అలా చెప్పేస్తే నెగిటివ్ మార్క్స్ వస్తాయి ఆబ్వియస్లీ. సో సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సింప్లెస్ట్ ఫామ్ అంటే ఏంటి? C1 plus C2, I know both are constant values. If you add, you'll get some random constant value C into sine of x plus C3 అని అలాగే పెడదాం. Can we simplify this further? అంటే minus C4. It looks like a power m plus n. a power m plus n ఏమని రాయొచ్చు? a power m into a power n అని రాయొచ్చు. So some constant multiplied with sine of x plus C3 minus C4 into e power C5. Can I say both are constant values? రెండు మల్టిప్లై అయితే సింపుల్గా వీ కెన్ టేక్ సమ్ అదర్ కాన్స్టెంట్ b అండ్ యూ కెన్ రైట్. దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయొచ్చా? నో, బికాస్ c is multiplied with this. అంటే యాంగిల్ ఇదేమో కాన్స్టెంట్ వాల్యూ మల్టిప్లై. సో దేర్ ఆర్ 3 ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇస్ 3. అర్థమైందా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ఆర్డర్ వెన్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈస్ గివెన్, then identify number of arbitrary constants in simplest form that are present. This is the simplest form that we can go for. Simplest form లో కన్వర్ట్ చేశాక how many different arbitrary constants are there? That will give you order. If there are 3, then order will be 3. ఓకేనా? So you can go through examples. Formation of differential equation. ఇవన్నీ మీకు వస్తాయని అనుకుంటున్నా. Exercise questions you can do.
ఏదో 12th క్వశ్చన్ ఏదో ఉంది. ఎక్సర్సైజ్ 1. The differential equation for all the straight lines which are at a distance of unit from origin. సో కొన్ని కేసులు ఏంటి అంటే వాడు ఇలా సొల్యూషన్ ఇచ్చాడు అనుకో, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని సంథింగ్, దెన్ యూ నో హౌ టు ఫైండ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. బట్ కొన్ని కేసులు ఏం ఇస్తాడంటే స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు. ఫ్రమ్ దట్ స్టేట్మెంట్ యూ నీడ్ టు రైట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఆ తర్వాత యూ నీడ్ టు డిఫరెన్షియేట్. మనకి 12th క్వశ్చన్లో ఏముంది? ఫైండ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రైట్ లైన్స్ which are at unit distance from origin. ఏం చేద్దాం?